Assalamu alaikum everyone, welcome to chapter 3. In chapter 3 we are going to talk about measures of location and other concepts, but we are going to start with measures of location. Before we talk about measures of location, we need to know two terms. One is what's data and other is what's data set. So if I write data, it's actually a collection of facts, figures, values, whatever data we have, it's just the collection of those. Whenever we are talking about data set, it's actually a structured collection of values. For example, if I take an example data set, in this particular data set, these are my values: 2, 3, 4, 5, 7 and 8. এখন these are my what? These 2 and 3 and 4 and 5 and 5 and 7 and 8. These are my data values. Now if I want to know the location, this is in location 1, location 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So even though this data value is 2, its location is 1 in the data set. Now if I want to measure the location, so now we know what locations are. Locations are actually respective position of data values in a data set. Now we're talking about measures of location. One of the measures of locations are measures of central tendency. Now what is central tendency? Measures of central tendency, এটা হচ্ছে কি statistical values সেগুলো একটা data সেটের, see here, data সেটের middle পয়েন্টটাকে বা সেন্ট্রাল পয়েন্টটাকে আইডেন্টিফাই করে। তার মানে এই যে লোকেশনগুলো আছে, এই লোকেশনটার ঠিক মিডলের দিকে, somewhere probably here, let's say, যে ডেটা ভ্যালুটা ওইটা আমি বের করতে চাই। কিভাবে বের করব? we are going to identify the location of the center. ওই সেন্টারের যে লোকেশন, ওইটার রেসপেক্টিভ ডেটা ভ্যালুটা would be my value of central tendency. I hope it makes sense. Now let's move on. Measures of central tendency, এটা অনেক ভাবে করা যায়. There are a number of ways we can do that. We will go through each of these one by one. First হচ্ছে arithmetic mean. Arithmetic meanটা হচ্ছে কি numerical average of the data, right? So if this was my data set, arithmetic mean would simply be sum of the data values divided by sum of the number of data values. So it would be 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 7, plus 5 plus 7 plus 8 divided by number কয়টা ছিল total? 7, which comes I think to be 4.86. So this is our arithmetic mean. তার মানে আমরা যদি এই ডেটাটাকে কনসিডার করি, ঠিক মিডলে আছে হচ্ছে গিয়ে 4.86. Okay, if we take arithmetic mean approach. Another one is what? Median. Median কি? Mediaনের জন্য we need to sort our data first. So mediaনের জন্য we need to sort the data set from highest to from lowest. It can work both ways, but এভাবে লিখলাম আর কি, to highest. My data, এখানে যে data setটা, it's already sorted from lowest to highest. এখন we need to know the central location, right? আমার কয়টা টার্ম আছে? 7টা। মিডিয়ান আমরা বের করি এভাবে, median term is equals to the n term that we have plus 1 divided by 2. এখানে we had 7 terms. 7 plus 1 divided by 2 is 4. Therefore
fourth term. This is what? This is location. This is location. That means we'll go to the fourth term here. 1 2 3 4 fourth term. A fourth location is a value ta, this value, this would be our median. So median is equals to 5. Okay, so fourth term e ache, fourth term is the location যেখানে আমরা পাবো respective value কোনটা 5. Okay, এখন কথা হচ্ছে what if our data set has, এখানে তো fourth term 4 চলে এসেছে, আমি respective 4 নিয়েছি. What if our data had 8 values? So maybe our data set is 2 3 4 5 5 6 7 8. এখানে we had how many terms? We have 8 terms, right? So according to this formula, it would be 8 plus 1 by 2, which is 4.5. Very easy. We are simply going to take the average of the fourth and the fifth term. I'm sorry. So fourth and fifth term are what? So median would be fourth term plus fifth term divided by 2, because দুটো টার্ম আছে, আমি এভারেজটা চাচ্ছি. তাহলে if we go back to our data set here, 1 2 3 4 5. So I need this and this. 5 plus 5 by 2, which is also 5. It could have been different. If it were 6, তাহলে it would have been 5.5 our median. Anyways, so এইভাবে we covered median also. এরপরে we've got mode. Mode is what? Mode is highest occurrence. Highest occurrence in a data set. এখন if we go back to our original data, this was our original data. এখানে highest occurrence কোনটা আসছে, কোন data valueটা appeared the most? Not 2, not 3, not 4, 5, right? 5 occurred 2 times. 2 times. So mode equals to 5 for this particular data set. এটার highest occurrence ছিল. এখন let's talk a little bit about mean, median, mode and what those means. Now let's talk about the key characteristics of these 3 measures. For mean, we need, mean is affected by outliers. So if we have a data set যেটা সবকিছু একদিকে clustered, but we have very small or a very large number of data, the mean would be highly affected because আমরা average করছি. So if my data is 2 3 4 5 6 7 8 like the data set we had before, but then now we have one data value 100, that's going to make my mean much higher than it was before. এটাই হচ্ছে affected by outliers. Most important thing is আমাদের যদি, if you want to figure out mean, we need to have interval and ratio data. আমাদের এখানে numbers লাগবে because we need numbers. We need numerical data. Why? Because we are taking the average. We have to make a sum of it, sum of the values. So আমাদের value যদি আমরা sum না করতে পারি, আমরা তো mean actually বের করতে পারবো না. আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে median. Median-এ আমাদের just middle location-টা লাগবে. Middle location-টার জন্য আমরা যদি just somehow data-টাকে sort করতে পারি from low to high, তাহলেই হবে. Which is why আমাদের যদি ordinal data থাকে, ordinal কি, there is a natural ranking, right? So আমাদের যদি ordinal data-ও থাকে, তাহলে we can sort from low to high, and then we can find the middle point. So আমাদের median-এর জন্য we can start from the data level of ordinal, of course interval and ratio data তেও we can do it. Mode হচ্ছে গিয়ে, mode we don't even need ranking. Mode is what? একটা characteristic যদি থাকে, for example nominal level of data, for example একটা শোরুমে টিভি আছে, হ্যাঁ, অনেকগুলো. So it can be Sony, it can be TCL, it can be Samsung. Let's say 3টা টাইপই আছে, হ্যাঁ. So let's say Samsung আছে হচ্ছে গিয়ে 30টা, আর সোনি আছে হচ্ছে গিয়ে 10টা, আর তাহলে TCL আছে হচ্ছে গিয়ে 10টা. এখন তাহলে কোনটা সবচেয়ে বেশি আছে? Samsung, right? We don't even need to know the values. These are just names, characteristics, right? These are just names. So Samsung আছে 30টা, so 30 is highest
occurred, তার মানে Samsung would be our mode. তার মানে for mode আমাদের সবগুলো data level we can find out mode, nominal, ordinal, interval and ratio data. এটা হচ্ছে গিয়ে কোন ডেটাটা আমরা কোন level of data আমরা কোন মেজারের জন্য ইউজ করতে পারবো, we talked about that. Okay, let's move on to what else we had. Other measures of location. So we have weighted mean and arithmetic mean of grouped data. We're going to talk about these two together, but let's start with weighted mean first. Okay. Weighted mean, we are going to talk about two different scenarios. Number one is when we have different level of importance. Number two is when we have different frequencies. So let's give example one. For example, আমাদের exam we have quiz, we have midterm, and we have final exam. এখন teacher ধরেছে the scores when the tests were taken, where for example যখন exam গুলো নিচ্ছিল, for example quiz নিয়েছিল 20-তে, mid নিয়েছিল 10-এ, final নিয়েছিল 25-এ. However, the importance of each of these exams were different. So quiz থেকে আমাদের total finally আসবে 10%, excuse me, mid থেকে আসবে 50%, and final থেকে আসবে 40%. So because it's in percentage, আমাদের ফার্স্টে হচ্ছে গিয়ে decimal places গুলো বের করতে হবে. So this is 0.1, this is 0.5, and this is 0.4, right? So আমাদের finally তাহলে total mark কত হবে? Total mark হবে হচ্ছে গিয়ে 20 into 0.1 plus 10 into 0.5 plus 25 into 0.4 divided by আমাদের sum of weights. So যখন এটা percentage থাকবে 100%, এখানে টোটালটা হচ্ছে 100%, so এটা হলো 1, so divided by 1, which is we can choose to not show it. Anyways, so total markটা এখানে I think it comes to 17. এখন for example একটা individual স্টুডেন্টের স্কোর, লেটস সে আলিফ, আমি এটা করে ফেলেছিলাম আগে but my recorder stopped, so এখানে কিছু লেখা আছে, I'll just describe that. So for example একটা স্টুডেন্ট আলিফ, hi Alif, got 18 in the quiz, 19 in mid, and 22 in finals. So what would be Alif's score? Alif's score would be 18 into 0.1 এখানের ওয়েটটা, 9 into 0.5 এখানের ওয়েটটা, and 22 into 0.4 ফাইনালের ওয়েটটা, divided by 1 because it's a total 1, we can choose not to show it. Anyways, it comes to 15.1. So Alif got 15.1 out of 17. I hope it makes sense. Let's move on to another type, which is different frequencies. So let me write example 2, different frequencies. So for example, we are in a grocery store and they're selling a lot of apples, and they have different types of apples there. So it may be apple type A, apple type B, and apple type C. And price of these apples are different. So apple A sells for 10 taka per unit, B sells for 12 taka per unit, and C for 15 taka per unit. So the quantity sold would be my frequency, right? For example, আমরা A বিক্রি করেছিলাম 10টা, B টাইপের অ্যাপেল বিক্রি করেছিলাম 25টা 25, and C বিক্রি করেছিলাম 15টা. এই যে আমাদের ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি আছে, এটা দিয়ে আমরা এভারেজটা বের করব, হ্যাঁ? সো আমাদের যদি ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি থাকে, weighted average would be sum of the values multiplied by frequency by sum of frequency. আমি এখানে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, let me just change the color real quick. যদি weight থাকে, weighটিও সেম, আমি লিখে দেই, weighted average would be sum of values by weight divided by sum of weights. Okay, all right. So এখানে তাহলে কি হবে, এখানে 10 অ্যাপল টাইপ A 10 টাকা করে পার পিস, আমি 10টা বিক্রি করেছি। অ্যাপল টাইপ B 12 টাকা পার পিস,
আমি 25টা বিক্রি করেছি and apple type C 15 টাকা করে আমি 15টা বিক্রি করেছি divided by the sum of frequency which is 10 plus 25 plus 15. If we calculate this we get 12.5. So on average আমরা একটা apple 12.5 টাকা করে বিক্রি করেছি এটা গেল weighted average এখন হচ্ছে group data grouped dataতে কি হয় এখানে I took an example from chapter 2 এখানে একটা group data frequency distribution ছিল so group dataতে এখানে I'm sorry we can see the group here and frequency হচ্ছে এখানে তো আমি তো গ্রুপে there are a lot of data points here in between this 200 to 600 lots of data points তাহলে আমি কোনটা ধরে ফ্রিকোয়েন্সির সাথে মাল্টিপ্লাই করব it's very easy আমরা just middle pointটা ধরবো so 200 to 600 এর মধ্যে middle point কি 200 plus 600 divided by 2 which is 400 so এখানে আমরা একটা middle point নামে যদি একটা column করি it would be 400 800 1200 so on and so আমরা যদি arithmetic mean বের করতে চাই এই group dataটার it would be 400 into 8 plus 800 into 11 plus 1200 into 23 we'll complete this and the sum of the frequency as the denominator নিচে থাকবে and we'll figure out the arithmetic mean of grouped data okay এখানে একটা টেবিল আছে it shows the difference between arithmetic mean of group data and weighted average it's basically nothing you can look at it if you want to এরপরে let's move on to geometric mean এখন geometric mean হচ্ছে গিয়ে of course it's a measure of central tendency ডেটাটার সেন্টারে কোথায় থাকে সেটা আমরা বের করা ট্রাই করছি however it's for a very specific type of data so geometric mean is actually also a measure of central tendency where the central data is located data is located however it's for a very specific type when the data is about growth rates or ratios or percentage changes or logarithmic data so the formula is this as you can see we're going to go through an example that was provided to us in the book so প্রথমে বলেছে যে একটা মানুষের স্যালারি ইনক্রিজ করেছিল from 5% in year 1 and year 2 তে increased again 15% তো আমি যদি arithmetic mean করি 5% plus 15% divided by 2 which is 10% তার মানে আমাদের annual increase হওয়ার কথা ছিল 10% but this is incorrect we'll show why দেখা যাক for example আমি যদি প্রথমে যদি আমাদের 3000 টাকা থাকতো 3000 টাকার 5% increase হচ্ছে 150 তাহলে if we add that with the 3000 it's 3150 টাকা and পরের বছরে যে 15% increase if we multiply 0.15 it would be 472 so the total change in dollar amount here is 622.50 এখন আমরা যদি geometric mean বের করি we'll see geometric mean এখানে বের করাই আছে geometric mean হচ্ছে কি আমাদের n is the number of years n is the number of values that we have the total frequency number and then we multiply the rates so it was 1.05 for the first year and 1.15 for the second year it came into 1.09886 তার মানে it's a change of 9.89% এখন if we do that 3000 এ এই চেঞ্জটা ফার্স্ট ইয়ার অ্যাড করে আবার সেম rate of change second year we get the actual change which matches this value যে চেঞ্জটা কত হয়েছে তাহলে হ্যাঁ so arithmetic mean will always be greater or equal to gm so যেটা হয় practical reason এ যেটা কারণ আমাদের geometric mean follow করতে হয় when we are dealing with growth rates ratios or percentage changes আমাদের arithmetic mean টা আসলে inflated একটা নাম্বার দিবে inflated একটা ভ্যালু দিবে which is not actually closer to the middle point of the data এই জন্য we shift to geometric mean when we deal with these types of data
I hope it makes sense. Another formula that we have is when we have one value at the beginning of a period, another value at the end of a period, তখন আমাদের growth rate টা যদি বের করতে বলা হয়, this is the value, this is the formula that we have. We're going to go through another example. এখানে বলা আছে 1990 তে পপুলেশন ছিল এটা, আর 2014 এ পপুলেশনটা হয়ে গিয়েছিল এটা। সো হোয়াট ইজ আওয়ার গ্রোথ রেট? আমাদের ওভার দ্য পিরিয়ড গ্রোথ রেট যদি বের করতে হয়, দিস ইজ আওয়ার ফর্মুলা। হিয়ার n is the number of period, okay, that we're dealing with, and it's the value at end and value at start, তারপরে রুটের বাইরে -1. So here we will get 1990 থেকে 2014, so 24 years. আমাদের beginning value ছিল হচ্ছে গিয়ে 258, 295, আর ending value ছিল 613, 599, 599, so -1, which comes as 0.0367. So আসলে আমাদের একটা 3.67% growth rate ছিল. Each year, this is the growth rate that the population experienced. Okay. So there are other measures of location. আমরা বলছিলাম কথা হচ্ছে গিয়ে measures of central tendency নিয়ে. So measures of central tendency is a type of measures of location. Other types are percentiles, decimals, deciles, quartiles. These are measures of location but not measures of central tendency, because it doesn't convey where the data is clustered or the middle point. It just measures a specific location, which is why these are just measures of location. We're going to talk about these measures of location in chapter 4 in details, inshallah. Okay, let's go to dispersion now. Dispersion is very interesting. First off, what is dispersion? Dispersion is the spread of the data. আমাদের যদি, for example, there is a river, and আমরা এখন জানি যে average, তো আমরা ধরলাম যে average এই রিভারটা 3 feet deep. So if you're someone who is 6 feet tall, you can easily cross the river, right? Will you do that depending on the average data? Probably not, because average এটা 3 feet. এখন এই জায়গাটা এটা 7 feet হতেই পারে, এই জায়গাটা এটা maybe 0.1 feet. So we need to know ডেটাটা যে এভারেজটা আমরা বলছি, এভারেজ থেকে কতখানি spread apart. So I can show you in a graph. এটা যদি এরকম হয় একটা ডেটা সেট, আর এটা যদি আরেকটা ডেটা সেট হয়, we can see এই ভ্যালুটা is more clustered together and এই ভ্যালুটা is more spread apart. এখন dispersion, this is what we measure. ডেটাটা কতখানি spread apart. small dispersion মানে হচ্ছে কি ডেটাগুলো is closer together like this, আর তার মানে হচ্ছে যে আমাদের যে এভারেজটা, ওই এভারেজটা is actually true representative of the data set. মানে যেটাই নেই না কেন মোরলেস ওই মিনের কাছেই বা মোডের মিডিয়ানের কাছেই পাবো। আর যদি লার্জ ডিসপারশন হয়, তার মানে হচ্ছে গিয়ে আমাদের যে এভারেজটা আমরা পেয়েছিলাম, দ্যাট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি দ্যাট রিলায়েবল, বিকজ আমি যদি ইন্ডিভিজুয়াল একটা অবজারভেশন পিক করি, ইট মাইট বি রিয়েলি ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য এভারেজ দ্যাট উই গট। ওকে, এরপরে হচ্ছে so আমাদের dispersion কেন লাগে? We want to know about dispersion because we want to know the spread of the data and how reliable our mean is. We also want to know dispersion because we want to compare the spreads of 2 or more data sets. For example, factory A and another factory B. এখন দুইটা ফ্যাক্টরি সেম প্রোডাক্ট প্রডিউস করে এবং ওদের গোলটা হচ্ছে গিয়ে they have to produce 3 মিলিমিটার একটা জিনিস। এখন ফ্যাক্টরি এরও এভারেজ হচ্ছে 3 মিলিমিটার, ফ্যাক্টরি বিরও এভারেজ হচ্ছে 3 মিলিমিটার। However, factory এর ডেটা সেটটা যদি আমরা দেখি, হয়তো ইটস লাইক 2.9, 3, 3.1, 2.8,
3.2 like this. So the average is 3. However, factory B তে যদি আমরা দেখি, factory A হচ্ছে 2, 2.5, 3, 3.5, 4. So average করলে কিন্তু we are gonna get 3 in both the cases. কিন্তু since আমাদের 3 millimeter হচ্ছে আমাদের goal, this is clustered together and so this is better because this is the truer representative. This average is a truer representative of this data set because spreadটা কি কম, spread কম। আর এখানে even though আমাদের average 3 আসছে, spreadটা কি, spreadটা অনেক বেশি, sorry, spreadটা অনেক বেশি। So this factory wins. আমরা যদি বলতে চাই আচ্ছা ঠিক আছে কোনটাকে আমরা নিব, we should choose factory A because factory A dispersion কম। So আমরা dispersion দিয়ে আমরা data set compare করি। Okay, moving on. Sorry. Methods of dispersion, আচ্ছা তিনটা মেথড এখানে বলা আছে। একটা হচ্ছে রেঞ্জ, রেঞ্জ ইজ ভেরি ইজি। রেঞ্জে আমরা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু থেকে মিনিমাম ভ্যালুটা বের করে দেখি আচ্ছা ডেটাটা কতখানি ছড়ানো। যেমন এখানে রেঞ্জটা কত হতো, ফর দিস কেস for factory A the range would have been 3.2 minus 2.8. For factory B it would have been 4 minus 2, so 0.7, whereas এখানে dispersion এর রেঞ্জটা ছিল হচ্ছে 2, so we can see যে এটার dispersion অনেক কম ছিল। Just erase all this. Okay, এরপর we talk about variance. It's another method of dispersion.